told your friend you're not okay. Oi gente, bem com vocês, começando mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje eu vou estar fazendo a cama posta pela primeira vez. A Larissa e a Rebeca tá aqui, né? Tá animada, mamãe. Pode ajudar a mamãe a fazer a cama posta? Pô, gente, eu não sei se vai dar certo, porque eu não tenho aquele monte de coisa, né, que as meninas têm aí pra botar, um monte de coisinha fofurinha. Não tenho almofada, mas eu vou tentar fazer com o que eu tenho em casa, tá? E eu vou mostrar o resultado pra vocês. Se der certo, eu vou mostrar. Também se der tudo errado, também eu vou mostrar a realidade. A Isabel também tá ali brincando, ó. Isabel. Oi, Isabel. Oi. Pois é, gente, é isso aí. Então, eu vou começar a fazer a posta junto com vocês. Me acompanhe, gente, até o final pra vocês conferir o resultado, pra ver se deu certo ou se não deu, né? Se você der certo, vocês vão se alegrar comigo. Se não der, então vocês vão rir comigo também, tá bom? É isso daí e vamos ao vídeo. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
go in life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in. Como eu não tenho peseira, então tem que improvisar. Eu peguei uma coberta de cama normal mesmo, simples, que eu já tinha em casa. E daí eu vou começar a modelar para fazer um formato em forma de tipo de lacinho, né, gente? Dá um pouquinho de trabalho, mas eu acredito que vai dar certo, tá? Eu vou continuar fazendo tipo uma dobrinha aí na coberta da cama, nessa cobertinha que eu escolhi. E aí eu vou modelando, gente, aos pouquinhos. Vamos ver o que é que vai dar, né? Eu espero que dê certo. Vamos lá. You told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. E agora, gente, eu também vou colocar uma cortina feijão nela. Vou colocar uma cortina rosinha. Não é assim bem uma cortina, né, gente? É um pano que eu tenho aqui em casa, que eu acho que combina como uma cortina aí. E que vai ficar bem legal aí combinando com a nossa cama posta. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until Finalizei I minha look cama away. posta, fiz cama posta pela primeira vez, gente, pra mostrar aqui pra vocês. Eu achei que nem ia dar certo, porque eu não tenho muita coisa aqui, né, pra decorar. Mas é uma cama posta simples, mas ficou linda, gente, linda, linda, linda. Eu vou mostrar pra vocês. E eu espero incentivar vocês aí também fazer cama posta, né, porque você tem em casa, que eu tenho certeza que se você usar a sua criatividade vai ficar muito bonita, tá bom? Então agora eu vou mostrar pra vocês, gente. Ficou muito linda mesmo.
Então, gente, ficou assim. Eu coloquei essa... Gente, eu não tenho peseiro, então eu coloquei uma coberta mesmo. Fiz esse desenho aqui nela, né? Coloquei um lacinho aqui no meio pra dar esse efeito, assim, efeito de laço mesmo, né, gente? Ó, ficou muito linda mesmo. Se você quiser, pode abrir mais um pouquinho, ó. Dá pra abrir mais um pouquinho ali. E coloquei somente os 2 travesseiros que eu tenho, gente. Eu coloquei hoje por aqui atrás. E eu coloquei também uma cortina rosa, né? Pra combinar aqui com essa peseira improvisada que eu fiz, né? Com a coxa de cama. E ficou assim, gente. Ficou muito lindo. Eu gostei. Amei o resultado, sabe? Então, faça aí também na sua casa, com o que você tem em casa, gente. Improvisa. Usa a criatividade e faz aí uma cama posta linda. Muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ai, gente, eu tô apaixonada na minha cama posta. Muito linda. Eu espero ter inspirado vocês, tá? Faça aí a cama posta de vocês que vocês têm em casa, que vai ficar bonita. Tô muito satisfeita com a cama posta que eu fiz, tá? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vocês. Muito lindo.